Namaste students, welcome to 9th standard social science. History first lesson, evolution of humans and society, prehistoric period. In that last class we learnt about prehistoric culture up to Ice Age. Today we are going to see about the Mesolithic culture. What is meant by Mesolithic culture? The period between the Paleolithic and Neolithic period is known as the Mesolithic. That means Middle Stone Age. Okay. Microliths. This period, the people, most of them, they use the microliths tools. Micro means what? Small. Lithic means, I already said, stone. The small stone used by the peoples. Okay. Most of the peoples, they were the hunter and gatherers. After the Ice Age, the global warming appeared. So what happened? After that, the people are moved from various places. Coastal region, hilly region, riverine region, dry region. So we know the 5 landscape. Kudinji, Mullai, Mardam, Nedal, Palai. No, now. But before the coastal regions, hilly region, riverine region, dry regions, the peoples were moved. Okay. The people of the Mesolithic period widely employed in the microlithic technology. They know about the microlithic technology. So the tiny artifacts that were less than 5 centimeter in size. So 5 centimeter க்கும் சின்னதா நிறைய artifacts நிறைய பொருட்களை அவங்க செஞ்சிருக்காங்க. ஸோ இதுலேயே அவங்களுடைய ஸ்கில் நமக்கு தெரியுது. சரிங்களா? They produce the points, scrapers and arrowheads. அவங்க எது மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க? என்னெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க? பாயிண்ட்ஸ், ஸ்கிராப்பர்ஸ் அண்ட் ஹேரோஹெட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் த ஷேப் ஆஃப் திஸ் டூல்ஸ்? எது மாதிரி அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நிறைய ஜியோமெட்ரிக் டூல்ஸை மேக் பண்ணியிருக்காங்க. லூனெட்ஸ், ட்ரையாங்கிள்ஸ், ட்ரப்பேஸ். ஓகேவா? ஆஃப்டர் வி கேன் சி அபவுட் த வாட் இஸ் மீன் பை லூனெட்ஸ், ட்ரையாங்கிள்ஸ், ட்ரப்பேஸ். ஓகே. So these tools and all after by the wooden and bone handles and used. So இந்த டூல்ஸ்க்கெல்லாம் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க? ஹேண்டில்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. உடன் வச்சோம், போன் வச்சோம் அவங்க ஹேண்டில்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. வாட் இஸ் மீன் பை மைக்ரோலித்ஸ்? இட்ஸ் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்மால் இன் சைஸ். தட் இஸ் நோன் அஸ் த மைக்ரோலித்ஸ். இட்ஸ் அ ஸ்டோன் டூல். ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன், நியோலித்திக் கல்ச்சர் அண்ட் த பிகினிங் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர். We can see now. The period of Neolithic marks beginning of the agriculture and animal domestication. So Neolithic means what? Neo means new. Lithic means stone. So புதிய கற்காலத்தை தான் நம்ம Neolithic culture அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த பீரியடில் தான் ஃபஸ்ட்டு அக்ரிகல்ச்சர் ஃபார்ம் ஆச்சு. நெக்ஸ்ட் அனிமல் டொமஸ்டிகேஷன். அவங்க என்ன பண்ணாங்க? நிறைய அனிமல்ஸை வளர்க்க ஆரம்பித்தாங்க. Which is the first domesticated animal for the primitive man? Dog is the first domesticated animal. Okay. So it is and the important pass in history. ஸோ இந்த காலகட்டம் தான் நம்மளுடைய வரலாறுலேயே ஒரு மெயினான ஒரு காலகட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ every evidence of the Neolithic period found in the fertile crescent regions. ஸோ நிறைய எவிடன்சஸ் நமக்கு எந்த இடத்துல கிடச்சிருக்குன்னா ஃபெர்டைல் க்ரெசன்ட் ரீஜியன். க்ரெசன்ட்னா என்ன? க்ரெசன்ட் பிறை நிலா வடிவத்தில் ஓகேவா இருக்கக்கூடிய இடம் எது பார்த்தீங்கன்னா ஈஜிப்த், மெசபடோமியா அண்ட் இந்தஸ் ரீஜியன் அண்ட் கேஞ்சடிக் வேலி அண்ட் இன் சைனா. By about 10,000 BC to 5,000 BC. So in that period have more evidences. Agriculture had come to be practiced in this regions. So நான் சொன்னலையா ஈஜிப்த், மெசபடோமியா, இந்தஸ், சைனா. ஸோ இந்த பிளேஸ்லலாம் அதிகமாக என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க? அக்ரிகல்ச்சர் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் தே ஆர் கல்டிவேட்டட் த வீட், barley and pears. Pia means what? பட்டாணி. ஸோ இதெல்லாம் என்ன பண்ணாங்க? அவங்க கல்டிவேட் பண்ணாங்க. எப்போ? அரௌண்ட் 10,000 years ago. ஓகே. ஸோ ஃப்ரூட்ஸு, நட்ஸு
பார்த்திங்கன்னா நட்ஸ் ட்ரீஸ் எல்லாம் கல்டிவேட் பண்ணாங்க. எப்போ 4000 இயர்ஸ் பிசி அந்த பீரியடில். ஓகேவா? ஸோ எது மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆலிவ்ஸ், ஃபிக்ஸ், டேட்ஸ், பொமோகிரானட்ஸ். ஸோ இது மாதிரியான ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, கல்டிவேட் பண்ணியிருந்தாங்க. சரிங்களா? வாட் இஸ் மீன் பை ஃபெர்டைல் கிரசன்ட் ரீஜியன்? த ஏரியா கவரிங் த Egypt, Israel, Palestine and Iraq. This place is known as the fertile crescent regions. It's look like a crescent moon shape. பிறை நிலா வடிவத்தில் இருக்கிறதுனால இதை வந்து crescent region. அதுவும் fertile crescent region, அதாவது அக்ரிகல்ச்சருக்கு சூட்டபிளான ஒரு ரீஜனாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நியோலித்திக் ஏஜ் இஸ் கால்ட் த நியூ ஏஜ் பிகாஸ் நியூ grinding and polishing techniques used in this period. அவங்களுடைய டூல்ஸ் லித்திக்னாலே ஸ்டோன் தான். அந்த ஸ்டோன்லேயே இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, நியூ கிரைண்டிங் மெத்தட், பாலிஷிங் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் இதை நியூ ஏஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நியோலித்திக் பீப்புள் யூஸ் த ஃப்ளேக்டு ஸ்டோன் டூல்ஸ். நிறைய ஃப்ளேக் பண்ண டூல்ஸ் இவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. Until the Mesolithic period, people mainly hunted and gathered the food for their subsistence. அவங்களுடைய தேவைகளுக்காக அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஹண்டராகவும் கேதர்ஸாகவும் இருந்திருக்காங்க. But through the hunting and gathering, very limited food only they got. So only a small number of people could exist in a particular region. ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸில் ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் மட்டும்தான் லீவ் பண்ண முடிஞ்சது. ஏன்னா அவங்களுக்கு தேவையான ஃபுட் அவங்களுக்கு கிடைக்கல. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க, இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் த டொமஸ்டிகேஷன். அவங்களே வீட்டில் அனிமல்ஸை வளர்க்க ஆரம்பித்தாங்க. நெக்ஸ்ட்டு அவங்களே என்ன பண்ணாங்க, கல்டிவேஷன் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. த்ரூ த டொமஸ்டிகேஷன் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அண்ட் கல்டிவேட்டிங் பிளான்ட்ஸ் தே காட் சர்ப்ளஸ் ஆஃப் த குட்ஸ். Let the production and supply a large quantities of grains and animal food. நிறைய அவங்களுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சது. ஓகேவா? The fertile soil deposited by the river on its bank helped to the growth of the agriculture. So in the plains region. So what is meant by plains? The bank of river area. It is useful for the agricultural field. It's a fertile land. So in that riverine place, the peoples cultivated crops. Through that they got more grains. Okay. The people preferred to live in the river banks. It was better for the adaptation. As a result, the domestication and the cultivation plants, there was an excess food productions. So due to the agriculture and animal domestication, they got more food. The surplus of food production was main factor for the development of early civilization. அவங்களுடைய நாகரிகம் நல்ல டெவலப் ஆனதுக்கு காரணம் கூட இந்த surplus of goods நம்ம சொல்லலாம். ஓகேங்களா? After that what happened? The permanent residents were built and large villages emerged as a result. பர்மனெண்ட்டாக அவங்களுடைய ரெசிடென்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பில்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. நிறைய வில்லேஜஸ் வந்து கிரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சது. எமர்ஜ்ட் மீன்ஸ் தோன்ற ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஹென்ஸ் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் திஸ் பீரியட் இஸ் கால்ட் நியோலித்திக் ரெவல்யூஷன். ரெவல்யூஷன் மீன்ஸ் ரெவால்ட் மீன்ஸ் புரட்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த டெவலப்மெண்ட்னால இந்த நியோலித்திக் பீரியட் வந்து ஒரு புரட்சியான ஒரு காலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ பிஃபோர் what are the things? The prehistoric culture in the world we learned. What is mean by lower Paleolithic culture, middle Paleolithic culture, upper Paleolithic culture, and Ice Age and Mesolithic culture and Neolithic culture we learned. Now we want to know about the prehistoric Tamilagam. Prehistoric Tamilagam, lower Paleolithic culture in Tamil Nadu. Prehistoric Tamilagam, lower Paleolithic culture in Tamil Nadu. The same procedure, lower Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, we want to see in this Tamil Nadu. What are the places the archaeologists found the evidences? We can see now. So one of the oldest Stone Age tools
wood made by the human ancestor called hominians had been produced in Tamil Nadu. ஸோ நம்மளுடைய ancestors வந்து மேட் பண்ண நிறைய டூல்ஸ் வந்து இந்த ஓல்ட் ஸ்டோன் ஏஜ் பீரியடில் தமிழ்நாட்டிலையும் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. These stone tools are found near Chennai region at several sites, especially at Athirambakam. The archaeological excavations at this site, cosmic ray exposure dating of the artifacts suggest that the people lived here about 1.5 to 2 million years ago. ஸோ நம்மளுடைய சென்னையிலேயே என்ன பண்ணியிருக்காங்க, நிறைய ஃபவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, ஆர்கியாலஜிக்கல் எவிடன்சஸ் கிடச்சிருக்கு. எஸ்பெஷலாக சென்னையில் பார்த்திங்கன்னா அத்திரம்பாக்கத்தில் கிடச்சிருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா காஸ்மிக் ரே எக்ஸ்போஷர் டேட்டிங். ஸோ இந்த மெத்தட் மூலயமா என்ன பண்ணியிருக்காங்க, எந்த இயரில் இந்த டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியும். ஸோ இதில் வச்சு நம்ம இவங்க ஆர்கியாலஜிக்கல் எக்ஸ்கவேட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த திங்ஸை எடுத்து பார்த்தோம்னா எந்த காலத்தை சார்ந்திருக்குன்னா 1.5 to 2 மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்த ஆர்டிஃபெக்ட்ஸாக இருக்குது, அந்த திங்ஸாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு கொசஸ்தலை யார்? ரிவர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் cradle of human ancestor in the world. ஸோ ஹியூமன் ஆன்சஸ்டர்ஸ் அதிகமாக இருந்த ஒரு பிளேஸில் இந்த கொசஸ்தலை யார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடமும் ஒரு பிளேஸாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த பர்சன்ஸ் எல்லாம் ஹோமோ எராக்டஸ். திஸ் ஸ்பீஷியஸ் இஸ் நோன் அஸ் த ஹோமோ எராக்டஸ். இங்கே இருந்த மக்களை நம்ம ஹோமோ எராக்டஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆர்கியாலஜிக்கல் எக்ஸ்கவேஷன்ஸ். வாட் இஸ் மீன் பை ஆர்கியாலஜிக்கல் எக்ஸ்கவேஷன்? It's digging undertaken. It refers to the digging undertaken to recover archaeological evidence such as stone tools, pottery, animal bones and pollens in order to understand past lifestyle of humans. So archaeological excavation na enna அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஸோ பூமிக்கு அடியில் டிக் பண்ணி எடுக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டோன் டூல்ஸ், பாட்ரிஸ், அனிமல்ஸுடைய போன்ஸ், ஸோ அவங்களுடைய போலன்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறது தான் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த ஆர்கியாலஜிக்கல் எக்ஸ்கவேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஒய் வி ஆர் டேக்கிங் திஸ் திங்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பாஸ்ட் லைஃப் ஸ்டைல் ஆஃப் த ஹியூமன்ஸுடைய பாஸ்ட்டை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். how we can understand. ஸோ அவங்க எந்த பீரியடில் இருந்தாங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு காஸ்மிக் ரே எக்ஸ்போஷர் டேட்டிங் மெத்தட் நமக்கு யூஸ் ஆகுது. ஸோ த்ரூ த காஸ்மோஜெனிக் ரேஸ் யூஸ்ட் ஃபார் டேட்டிங் த சாம்பிள்ஸ், எந்த டைமில் அது வந்து யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த காஸ்மிக் ரே எக்ஸ்போஷர் டேட்டிங் மெத்தட் நமக்கு யூஸ் ஆகுது. ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் 1863 Sir Robert Bruce Foote, a geologist from the England, first discovered the Paleolithic tools at Pallavaram near Chennai. They are the earliest finds of such tools in India. Hence, the hand assemblage were considered the Madras stone tool industry. The tool that he discovered are now housed in the சென்னை மியூசியம். ஃபஸ்ட்டு நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் தான் இந்த எவிடன்ஸ் கிடச்சிருக்கு, அதுவும் எஸ்பெஷலாக சென்னையில். 1863 சர் ராபர்ட் ப்ரூஸ் ஃபூட், இங்கிலாண்டை சேர்ந்த ஒரு ஜியோலிஸ்ட், அவர் பேலியோலித்திக் டூல்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காரு. எங்கன்னா பல்லாவரத்தில். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய இந்தியாவிலேயே கிடச்சிருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு பேலியோலித்திக் டூல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த ஆண்டெக்ஸ் அசம்பிளேஜஸை தான் மெட்ராஸ் ஸ்டோன் டூல் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? இப்போ இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை மியூசியத்தில் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ நவ் ஐ வில் ஷோ தட். ஸோ Sir Robert Bruce, so he discovered that tools from the Pallavaram. He discovered these tools, and after
He discovered the tools from Kudiyam cave near Chennai. So this place found this tools. Okay, who found that? Sir Robert Bruce Fort அப்படின்றவர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காரு. நெக்ஸ்ட்டு அத்திரம்பாக்கத்துலேயும் நிறைய டூல்ஸு கிடச்சிருக்கு. 1.5 மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ண டூல்ஸு எங்கே கிடச்சிருக்கு? ஃப்ரம் அத்திரம்பாக்கம். ஓகேங்களா? Now we can see the lesson. The Paleolithic people hunted wild animals and gathered the naturally available fruits, roots, nuts and leaves. So what they did, the Paleolithic people, the old Stone Age people, what they did, they were the hunters and the gatherers. They gathered the fruits, roots and nuts and leaves. They did not have the knowledge of the iron and pottery making. அவங்களுக்கு அயன் பற்றியும் பாட்ரி மேக்கிங் பற்றியும் அவங்களுக்கு தெரியாது. அதுக்கப்புறமா தான் என்னாச்சு, அது டெவலப்மெண்ட் ஆச்சு. லேட்டர் history only it was developed. They used the hand axes and cleavers. These are the two things of the lower Paleolithic people period. The Paleolithic people used these kinds of tools. Okay. They fitted the wooden and bone handle and they used. Okay. After they used this tool as a cutting, piercing and digging. அதாவது வெட்டுறதுக்கும் நெக்ஸ்ட்டு piercing மீன்ஸ் குத்துறதுக்காகவும் டிக் பண்ணுறதுக்காகவும் இந்த டூல்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கினாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The people of this time used the hammer stones and the spears. அதாவது ஹேமர் ஸ்டோன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்பியர்ஸ்னால் கோல வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய டூல்ஸும் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. The quartz pebbles and cobbles were chosen as a raw materials. நிறைய பெபிள்ஸ் எல்லாம் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இந்த ஒரு ஃபினிஷ்டு குட்ஸை மேக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஒரு ரா மெட்டீரியலாக அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கினாங்க. ஓகேவா? The tools are found in soil deposits and also in the எக்ஸ்போஸ்ட் ரிவர் சைடு. ஸோ இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் எங்கே அதிகமாக கிடச்சிருக்குன்னா ரிவர் சைடில் அதிகமாக கிடச்சிருக்கு. எஸ்பெஷலாக எங்கெல்லாம் கிடச்சிருக்குன்னா பல்லாவரம், குடியம் கேவ், அத்திரம்பாக்கம், வடமதுரை, எருமைவேற்றிப்பாளையம் அண்ட் பாழிக்குளம். ஸோ திஸ் ஆர் த பிளேசஸ் ஃபவுண்ட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் டூல்ஸ். ஓகே. நெக்ஸ்ட் the lower Paleolithic tool are also found in North Arcot, Dharmaburi districts also found this. Okay, these tools are made by the basalt rock. These artifacts and all made by the basalt rock. What is meant by basalt rock? It's a igneous rock from the volcano. From the lava only we are taking this kind of rock. volcano வந்து எரப்ட் ஆகிட்டு வரக்கூடிய அந்த லாவாலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ராக் தான் பேசல்டிக் ராக். அந்த ராக் வச்சு தான் அவங்க நிறைய ஆர்டிஃபெக்ட்ஸை மேக் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஆனால் இந்த பேலியோலித்திக் பீப்புள் கிடச்சிருக்கக்கூடிய டூல்ஸு சதர்ன் பிளேஸில் கிடைக்கல. சதர்ன் பார்ட் ஆஃப் தமிழ்நாட்டிலையும் ஸ்ரீலங்காலையும் இந்த லோவர் பேலியோலித்திக் பர்சன் யூஸ் பண்ண எந்த ஒரு டூல்ஸும் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு மிடில் பேலியோலித்திக் கல்ச்சர் இன் தமிழ்நாடு. தமிழ்நாட்டில் மிடில் பேலியோலித்திக் கல்ச்சர் எப்படி இருந்தது, எந்த பீரியட் சொல்லுவோம்? ஸோ இட் வாஸ் எமர்ஜ்ட் இன் 3,85,000 to 1,72,000 years ago. This type of this period underwent a change in smaller artifacts were used. So இதில் இன்னும் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் வந்திருக்கு. கோர்ஸ், ஃப்ளேக்ஸ், ஸ்கிராப்பர்ஸ், knife, borders, levation, flakes, hand axes and cleavers. These kinds of artifacts they used. ஸ்டோன்லேயே டிஃப்ரெண்ட் மெத்தடில் ஒரு சின்ன சேஞ்சஸோடு அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, டெவலப் ஆகிருக்காங்க, எவால்வ் ஆகிருக்காங்க. ஸோ அதை தான் இந்த மிடில் பேலியோலித்திக் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? கம்பேர்ட் டு த ப்ரீவியஸ் பாஸ், திஸ் டூல்ஸ் டைப் ஆஃப் பிகம் அ வெரி ஸ்மாலர் இன் சைஸ். அதாவது முன்னாடி காலத்தோடு ஒப்பிடும்போது இங்கே யூஸ் பண்ண டூல்ஸ்லாம் ரொம்ப ஸ்மாலர் இன் சைஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இது எங்கெல்லாம் கிடச்சிருக்கு, இதுக்கான எவிடன்சஸ் கிடச்சிருக்கா தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா? எஸ், த எவிடன்சஸ் ஃபார் த மிடில் பேலியோலித்திக் கல்ச்சர் அப்சர்வ்ட் இன் சம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு. இன் சதர்ன் பார்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு, புதுப்பச்சி,
Sivarapkottai. So these are the places have this kinds of tools. The middle Paleolithic tools have been collected from this place, and also in Tanjavur, Ariyalur. These places and all collected this kinds of tools. Okay. Next one, Mesolithic culture. Mesolithic culture in Tamil Nadu. In many parts of the world and in some parts of India, the Upper Paleolithic culture succeeded the Middle Paleolithic culture. There is no evidence for the Upper Paleolithic culture in Tamil Nadu, but the people who used microliths and smaller stone artifacts lived in many parts of Tamil Nadu. ஓகேவா, இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மிடில் பேலியோலித்திக் கல்ச்சர் வந்து ஆஃப்டர் அப்பர் பேலியோலித்திக் கல்ச்சர் வந்து கிரியேட் ஆச்சு. மிடில் பேலியோலித்திக் கல்ச்சருக்கு அப்புறம் எது கிரியேட் ஆச்சுன்னா அப்பர் பேலியோலித்திக் கல்ச்சர் கிரியேட் ஆச்சு. ஆனால் இதுக்கான எந்த எவிடன்ஸஸும் இங்கே கிடைக்கல. பட் ஆனால் அவங்க எது மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நிறைய மைக்ரோ ஸ்டோன்ஸு இவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ மிடில் பேலியோலித்திக் அடுத்து தான் இந்த அப்பர் பேலியோலித்திக் கல்ச்சர் உருவாச்சு. இந்த பீரியடில் எந்த ஒரு எவிடன்ஸஸும் கிடைக்கல, ஆனால் அவங்க மைக்ரோலித்திக் டூல்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது. நெக்ஸ்ட்டு, சின்ஸ் திஸ் கல்ச்சர் ப்ரூவ்ட் எவிடன்சஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் மெசோலித்திக் ஹண்டர் கேதர்ஸ். ஸோ இவங்க வந்து நிறைய ஹண்டர்ஸாகவும் கேதர்ஸாகவும் இருந்திருக்காங்க. இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் எங்கே அதிகமாக கிடச்சிருக்குன்னா சென்னை, நார்த் ஆர்காட், தருமபுரி, சேலம், கோயம்புத்தூர், அரியலூர், திருச்சிராப்பள்ளி, புதுக்கோட்டை, மதுரை, சிவகங்கை, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி. These districts have the evidences. And also in Thuthukudi, we can say it is a cherry. What is meant by cherries? It's a red sand dunes is known as the cherries. Sand dunes means மணல் குன்றுகள், ரெட் அதாவது சிவப்பு மணல் குன்றுகள் வந்து செர்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இது எங்கே கிடச்சிருக்குன்னா தூத்துக்குடியில் இருந்திருக்கு. ஓகேவா. ஸோ திஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹாவ் த எவிடன்சஸ் ஆஃப் த மெசோலித்திக் கல்ச்சர். ஓகே. The people of this period used the small artifacts made up of the chet and quartz. செட் குவாட்ஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரியான நிறைய டூல்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, மேக் பண்ணியிருக்காங்க. செட் குவாட்ஸ்னா டைப் ஆஃப் ராக்ஸ், ஸ்டோன்ஸ். These stones tool types are scraper, lunets and triangles. The shape of the tools is lunets and triangles. So why they are using these tools? Because of the hunted the wild animals and gathered fruits and the nuts and roots of the for their subsistence. Scraper means what? நம்ம இப்போ வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஸ்கின் ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய டூல்ஸை தான் நம்ம ஸ்க்ராப்பர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா. ரிமூவிங் த ஸ்கின் ஃப்ரம் த வெஜிடபிள் இன் த கிச்சன், தட் இஸ் known as the scraper. It's one of the tool. Triangle means it's a shape of the triangular shape tool is known as triangles. Lunets means what? It's a shape of the crescent shape. Crescent moon ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, இந்த பிறை நில வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய டூல்ஸ் வந்து லூனட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட், நியோலித்திக் கல்ச்சர் இன் தமிழ்நாடு. நியோ மீன்ஸ் வாட்? நியூ. லித்திக் மீன்ஸ் வாட்? ஸ்டோன். ஸோ நியூ ஸ்டோன் culture in Tamil Nadu. So most of the people were domesticated the animals and they cultivated the crops. So hence this period is known as the New Stone Age. Okay va. They polished the stone axes. It's called as the silt. They did the cattle rearing also. Cattle rearing is the main occupation. Shepherding work. ஆடு மாடு மேய்க்கிறவங்களாம் அவங்க இருந்திருக்காங்க. They live in a small village with houses made of the thatched roofs and walls plastered with the clay. அதாவது நிறைய வீடுகளை கட்டி சுவர்களையும் எழுப்பியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எவிடன்ஸ் ஆஃப் த நியோலித்திக் கல்ச்சர் ஃபவுண்ட் இன் பயம்பள்ளி இன் வெள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட். எங்கே இதுக்கான எவிடன்ஸ் கிடச்சிருக்கு? வெள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் கிடச்சிருக்கு. வெள்ளூரில் எங்கே? பயம்பள்ளின்ற பிளேஸில் கிடச்சிருக்கு. And few sites in Dharmaburi also.
தருமபுரி டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் வெள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் நமக்கு இந்த நியோலித்திக் கல்ச்சருக்கான எவிடன்ஸ் நமக்கு கிடச்சிருக்கு. ஓகேவா? ஸோ நியோலித்திக் கல்ச்சர் பீப்புள் they made a pottery. they only first made the pottery. பானைகளை செய்கிறவங்களா இருந்திருக்காங்க. first they used hand for to make a pottery. after they used the some slow wheels to make a pottery அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. before firing the pottery what they did, they polished with the help of the pebbles. கூழாங்கல்ல வச்சு அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, பாலிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் தான் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இந்த பாட்ரியை மேக் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The place of Payambali, a village in Vellore district in Tamil Nadu, have the evidences of the domestication of the animals and the cultivation of the plants. How we can know? Due to the archaeological survey of India have the evidence. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, சர்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த வெள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் பயம்பள்ளின்ற பிளேஸில் எவிடன்ஸஸை கேதர் பண்ணியிருக்காங்க. த்ரூ தட் தி காட் த எவிடன்ஸ் ஆஃப் த பாட்ரி மேக்கிங் அண்ட் கல்டிவேஷன் ஆஃப் ஹார்ஸ் கிராம், க்ரீன் கிராம் have been found in this village. அவங்களுக்கு நிறைய எவிடன்ஸஸ் அந்த பிளேஸில் கிடச்சிருக்கு. அவங்க என்ன வந்திருக்காங்க, பாட்ரி மேக் பண்ணவங்களா இருந்திருக்காங்க, கல்டிவேஷன் பண்ணக்கூடியவங்களா இருந்திருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஃபவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஹார்ஸ் கிராம்னா கொள்ளு, க்ரீன் கிராம்னா பச்சை பயிறு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் அவங்க கல்டிவேஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேதர் பண்ணியிருக்காங்க. யார்? ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா. Okay, next class we can see about the Iron Age, that means megalithic culture. So thank you ma, thank you so much.